هنحكي عن مواضيع كتير مهمة. أهم موضوع فيها هو الادمسابيلتي، وهل أي قضية جنائية بتعملها قبل دخولك على كندا أو في حال أنت موجود في كندا شو بتأثر عليك. حترجم أنا للمحامية مثل العادي، للمحامية مريم مونتاجي. كتير مهم. كثير مهم. حلو كتير العربي. مهم. عم تتعلمي عربي من وراي. Are you learning Arabic from like behind me? Yes, behind you. In front of you, behind you. Sure. So today's topic is the topic of criminal inadmissibility. And what that means is that if you are charged يعطيكم العافية، مساء الخير، صباح الخير حول العالم لكل المشاهدين معنا. مثل العادة بنحب نتأكد انه الصوت واصل. اذا في حدا فينه يأكد لنا كيف الصورة وكيف الصوت. تحياتي لكم. معكم اليوم في حلقة جديدة وسامر جسري ومريم مونتاجي، محامية، اختصاص هجرة ولجوء إلى كندا. مكتبنا القانوني في ميساغا بنتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء وقضايا العائلة وقضايا التجارة، المحلات التجارية والعقود. اليوم حنحكي عن مواضيع كتير مهمة. أهم موضوع فيها هو الادمسابيلتي، وهل أي قضية جنائية بتعملها قبل دخولك على كندا أو في حال أنت موجود في كندا شو بتأثر عليك. حترجم أنا للمحامية مثل العادي، للمحامية مريم مونتاجي. مريم, how are you today? Good, how are you? Awesome. مساء الخير. مساء الخير. صباح الخير. صباح الخير. Yeah, we don't know who's viewing us and watching us anywhere. So, what is our topic, the hot topic today? So it's a hot topic today. كتير مهم. حلو العربي. عم تتعلمي عربي من وراي. Are you learning Arabic from like behind me? Yes, behind you. In front of you, behind you. Sure. So today's topic is the topic of criminal inadmissibility. And what that means is that if you are charged, convicted of a crime either in Canada or outside of Canada, your permanent resident status could be jeopardized, or basically you could be stripped of your permanent resident status if you are a permanent resident. So this is a topic that I believe mostly targets individuals who are permanent residents in Canada, but also individuals who are permanent residents and living outside Canada. Those are the people that are most affected by today's topic. I think, Sammy, you and I usually do topics that deal strictly with immigration, and a lot of times they are targeted specifically or mostly to people outside of Canada. In this case, this topic, I would say, would be mostly targeted to people inside Canada and permanent residents, individuals who are permanent residents of Canada. So we don't. هحكي معكم بالعربي وحاول أشرح في الدقائق القادمة رجاءً. So we don't get out of topic, but at the same time to be focused and detailed as I can to the viewers. People who are applying also to come to Canada, to be PR, aren't they supposed to be worried about admissibility? Yes, and I will deal with them at the end. Okay, so we'll cover a little bit because they're watching too, yes, and it is hot for them. Yes, but I'm going to deal with this at the end, okay, because I think it's mostly targeting people who are permanent residents. تمام. So اللي حنحكي عنه اليوم هو القضايا الجنائية وتأثيرها على قبول طلبك
قبول البي ار تبعك او قبول طلبك للجنسيه في كندا انت وعايش في كندا او خارج كندا. يعني اذا انت معك بي ار كارد، يعني هي الاقامه، اذا معك الاقامه الكنديه، RBR is considered like a green card, right? It is Yes, إقامة. so if you have So here. اذا معك اقامه كنديه البي ار، ان كنت عايش في كندا او خارج كندا، شلون حتاثر عليك القضايا الجنائيه بتقديمك للجنسيه الكنديه؟ مهم كتير كتير. خليكم معنا، تابعوا معنا، أرجو من الجميع سؤال الأسئلة مبكرا، ما تستنوا للآخر لأنه في الآخر حيكون صعب الإجابة على أي أسئلة. اسألوا الأسئلة مبكرا اللي لها علاقة بالقضايا الجنائية. أنا متأكد إنه الأسئلة ممكن تكون عامة ما إلها دخل فيكم، ما حدا يستحي، ممكن تسألوا بأسئلة عامة، ما عندنا أي مشكلة. ما حنجاوب على الخاص، ما حدا يحاول يتصل فينا على الانبوكس لأنه بيصير إزعاج فقط. فقط الكتابة هون بالكومنتس تحت تعليقات إذا بتحبوا تسألوا أي أسئلة. So, tell us more about admissibility. Or inadmissibility. Exactly. So if you are a permanent resident of Canada, then this law applies to you. So if you're a permanent resident and you are convicted of a crime in Canada where the maximum, which has a maximum sentence of at least 10 years, you will be deemed inadmissible to Canada. That's A. So that's situation one. In all of the situations, you have to be a permanent resident of Canada. Now, if you are a permanent resident of Canada and situation A, you are convicted of a crime where the the sentence of that crime under the criminal code is 10 years or more, okay? If you were convicted of a crime where the maximum sentence is at least 10 years, so 10 years or more, even if you don't get 1 day, even if you don't get Even if they give you probation. Even if you don't get a prison sentence of even 1 day, the fact that the conviction itself is a conviction for a crime that possibly could leave you with a prison sentence, of 10 years or more, then you will be deemed inadmissible to Canada. Okay, that's A. حالة number 1. A. تمام. Look, حتى هي بتترجم لكم للعربي. No need for me. الحالة الأولى هي حالة A. حالة ألف. الحالة الأولى عندها اللي عم تحكي عنها، إذا أنت معك PR and you live in Canada وعايش في كندا وعملت جنحة، عملت مشكل، هذا المشكل خلاك انه انت يصير لك arrest، انه انت يعني تعتقل او تنسجن، ويصير عندك محكمة، you have a court، والمحكمة والconviction يكون لمدة 10 سنوات. تمام. يعني الحكم اللي انت ممكن تاخده، مش ضروري تاخده، مشان نكون واضحين هون، الحكم ممكن انت يكون الماكسيموم حكم، يعني اعلى حكم ممكن تاخده في هذه القضيه هو 10 سنوات. خلينا نقول القاضي اعطاك ولا يوم، طلعك منها مش براءه، طلعك منها بدون ولا يوم حكم، قال لك روح اشتغل 2 سنين مساعده الجاريه ولا في مساعده مركز. تمام. لكن القضيه هاي اللي عم نحكي عنها مثلا بتعطي 10 سنوات حكم، انت هوني بتكون عرضت حالك، عرضت البي ار تبعك، you jeopardized your BR بالحكم هذا، بانك دخلت حالك بهالميمعة هاي او بهالمشكل هذا. What could happen if you are convicted of 10 years, just because this topic is, I have to be very specific on explanation. Right. So if you are convicted of if you're a permanent resident and you were convicted of a crime that gives 10 years, where the maximum sentence is at least 10 years, even if you don't get 10 years, even if you don't get 1 day, okay, then you will be
deemed inadmissible to Canada, and the final outcome of that will be that you will be stripped of your permanent resident status. Okay. So you will lose your permanent resident status. And you will be, not only will you lose your permanent resident status, you will be also deemed inadmissible to Canada, which will put you back in the status of being a foreign national that is inadmissible to Canada. So you're going to go behind where you were when you first تمام applied. تمام. Do you understand? So اللي بيصير بهالحالة هاي إذا أنت عملت جنحة ودخلت في موضوع إنه القضية تبعك ممكن يكون حكمها 10 سنين، لكن حتى القاضي طلعك منها بدون 10 سنين، هلا في فرق بين المحكمة وبين الهجرة. أنت بهالحالة هاي بتكون حطيت حالك بموقف مع وزارة الهجرة إنه أنت صرت inadmissible، يعني صرت أنت غير مقبول. تمام؟ يعني بدل ما تكون أنت قدمت لقدام تكون رجعت لورا. تقديم لقدام إنك بعد البي آر تاخذ جنسية. أنت هون لسه ما معك جنسية، مانك كندي، أنت بي آر. هالحالة هاي تخسر البي آر تبعك، ممكن تخسر البي آر تبعك وتصير بنفس الوقت غير مقبول فيك وغير مرغوب فيك في كندا. فهون بتجي الخطوة اللي بعدها إنه ممكن يتم إخراجك خارج كندا. So the next step would be if you are a PR and you didn't get your citizen and you did a crime, you are inadmissible. They pulled your PR. Now what happened next? You're convicted. You're convicted, yes. And I explained to them, immigration is separate than court. I mentioned that. Court, like But they're criminal court. They're connected in this situation. Okay. So as soon as somebody is convicted of a crime that would make them inadmissible to Canada under the Immigration and Refugee Protection Act, which is the immigration legislation in Canada, They will send a note. then there will be a report made from the criminal authorities to the immigration authorities, to CBSA. Okay. So they're connected. Immigration and the criminal court system. They're connected in They're this. connected when it comes to inadmissibility. Okay. That's where they overlap. لما بيجي للقبول وعدم القبول اللي هي الادمسبيلتي وانه انت حتكون في مرغوب فيك في كندا او لا، فبتصير المحكمة محكمة الجنايات موصولة مع محكمة الهجرة أو وزارة إدارة الهجرة، وبيصير كمان في ريبورت بيطلع من المحكمة بيروح للسي بي اس اي اللي هن شرطة الحدود مشان يعملوا شغلهم بعدين، إنه أنت خلص ما عاد مرغوب فيك وغير مقبول فيك لأنك أنت عملت جناية، وهي الجناية انحكم فيها والحكم أو كان لها حكم ممكن يوصل ل10 سنوات. What happened next? So I just want to go through the situations and then I'll go into what happens. Number two, the second scenario is if you were convicted of a crime in Canada, you're convicted of a crime in Canada, and you receive a sentence of 6 months or more. In that case, you will also be inadmissible to Canada. Convicted crime. Where you receive a sentence of 6 months or more. 6 months or more. In which you will in which case you will also, in addition to the situation, the scenario number So one. even if it is not maximum of 10 years, even if it is 2 years, but you receive 6 months. But okay. you receive 6 months or more. Okay. You receive a sentence of 6 months or more. In that case, there will be an inadmissibility report made to CBSA, and the consequences of your criminal inadmissibility and losing your permanent resident status and being excluded from Canada will commence. Those steps will I'm commence. going to skip this for 1 second because I have to explain to the viewer, assuming that they don't know the difference between charged and convicted. Right. So, because I can't just tell them convicted and they think, okay, if the police come take me, I'm convicted. No. So please, lightly and fast, 10 seconds, what is So a conviction can happen under two circumstances in the Canadian criminal system. Circumstance number one, you go to trial and you're convicted. Okay. Circumstance number two is you plead guilty to certain offenses. And charge is just a charge made by police. Yes. So Simple. initially you have to be charged in order to move forward. In order to be
a participant, Yes. yeah, you have to be charged. Okay. So when the police come and they arrest you, and I don't want to make this a criminal, we can talk about criminal law later. No, just and I light, don't light, want very yeah. light. So when you're first charged, that is the first step in going through the criminal justice system and possibly getting convicted. Awesome. So هون كتير مهم وهي لكل المشاهدين اللي لهم علاقة بالهجرة وما لهم علاقة بالهجرة، اللي لهم علاقة باللجوء وما لهم علاقة باللجوء. هاي معلومات عامة لكل إنسان حول العالم وفي كندا بالذات. شو الفرق بين إنه الواحد يكون charged و convicted؟ لأنه في ناس كتير ما بتعرف الفرق. الفرق إنه في عنا بدي أحاول أحكيها بالعربي هاي، في عنا لما بتيجي الشرطة وبتعمل arrest لواحد، يعني الشرطة بتيجي وبتحط الكلبشات بإيد واحد وبتاخده. هاي اسمها تشارج. التشارج هاي بياخدوه بيحطوا عليه تشارج وحدة 2 3 4 5 ساعة قد ما هن بيحسوا بيلاقوا عندهم يعني معلومات وبيانات ضده انه هو عامل جرائم، بيحطوا هاي الجرائم ضده، فهي اسمها تشارج. هلا بعدين لما بيروح على المحكمة بيصير في conviction. الكونفكشن بيصير بالمحكمة بعد ما يصير ترايل، يعني بيصير في بتقبل المحكمة القضية وبعدين بالمحكمة بيصير في ترايل وبالترايل بيصير في كونفكشن. الكونفكشن بيصير على شغلتين، يا اما الشغلة الأولى انت يو بلي جلتي، يعني بتقول انا مذنب وموافق اخذ العقاب وانا سوري اسف، يا اما الشغلة الثانية if you don't plead guilty انه البروسيكيوتر what is the second one if you don't plead guilty is the prosecutor winning against you and then you convicted, so there's only right? a trial, either you're Yeah. it's a trial, Yeah. or you plead guilty to the offense with which you were charged, or you plead guilty, you agree to a deal with the Crown, which is you pleading guilty, but generally to an offense, a different offense, a lesser offense. تمام. فهون يا اما يعني بعد ما قلنا اول شيء في تشارج من الشرطه، بعدين بيعطوك مده اشهر، بعدين بتروح على المحكمه وبالمحكمه بيصير في جلسات، وبالجلسات هذه بيكون في الكراون البروسكيوتر اللي هو بيكون ضدك، اللي هو المدافع عن الحق العام، وبعدين بيصير يا اما انت بتقول انه انا مذنب وبتوافق على الذنب وبتاخذ حكم، يا اما الطريقه الثانيه بتعمل ديل معاهم، فبيكون في حكم مخفف انه انت عملت معاهم مثل تراضي على بعض الاشياء وبيخففوا عليك، يا اما الشغله الثالثه بيحكموك لانك انت عامل الذنب وهن عندهم enough evidence وبتنحكم وبتصير convicted. في حال انك انت convicted باي حكم جنائي لمده 6 شهور 6 months، اي حكم جنائي اكثر من more than 6 months، اكثر 6 months or more، so 6 شهور او اكثر، وقتها كمان انت بتكون دخلت في ضرب البي ار تبعك، وانه انت ممكن ينسحب البي ار تطلع برات كندا. So the third, so I spoke about the first scenario. هاي الحالة الثانية. هاي this is the second. And that was the second scenario. Yes. Now there's a third scenario, and this is a scenario that's probably the most complicated. If you have committed an act, so there's no conviction. It's called, so the other two, the verb that is used is, well, the word that is used is if you're convicted. Here, if you committed, so you don't so if you committed an act outside of Canada, that if you had committed it in Canada, it would be the equivalent of committing an offense for which the sentence is at least 10 years or more. So in this case, if you simply commit the crime, so let's say you're in another country, you were not charged, you were not convicted, but you committed a crime that if you committed it in Canada, you would have been, it's the equivalent. How do you prove that? So in this case, it's a bit tricky, but in this case, if the Canadian, if CBSA, or if Interpol, or if CSIS has information that you committed this crime, even if in your country of origin you were not charged, you were not arrested, you were not convicted, because I don't know, you were a very important person, you were the son of a minister,
or because there is a war simply, or there's and no they system. yes. Yes, there's no criminal justice system, but there is information that you did commit an act. That if you committed in Canada, it would that be, could it would be more than 10 years. it would be it would be the equivalent of having been convicted of a crime in Canada where the sentence is at least 10 years. In that case, you can also be jeopardized. You can also be deemed inadmissible. And this is okay. Go on. Okay. طيب. I can give you an example الحالة of this. الثالثة we'll get into the example. الحالة الثالثة وهي كتير مهمة لكتير ناس بتجي على كندا. بتقول لك أنا الحكومة في أي دولة حول العالم ما مسكت علي الحكم وما حطوني بالسجن، يعني أنا ما عملت شيء بيقول، لكن في علي علامة حمراء، في علي خط أحمر، فبيسكلي تيجي الشرطة هون أو بيجوا شرطة الحدود أو الشرطة الملكية أو المخابرات الكندية بيقولوا لك فلان عليه مشكلة في بلده، المشكلة إنه مثلا في تهمة قتل ضده مثلا أو أي إشي، في تهمة ضده، وهي التهمة حكمها في كندا أكثر من 10 سنوات، لكن هو ما انحكم ببلده، لأنه بلده هو كان ممكن برلماني فيها، أو هو كان رجل مهم، رجل أعمال مهم، فهو ما انحكم في بلده، وما صار عليه حكم، وطلع منها بريء في بلده، تمام؟ أو طلع منها قدر يطلع منها في بلده، لكن إجا على هذه البلد والمخابرات أو الشرطة الملكية أو شرطة الحدود مسكوا عليه ضد هذا الادعاء، مسكوا عليه أمور بتدل على أنه هو عمل هاي الجريمة، وعندهم حقائق وإثباتات أنه هو عمل هاي الجريمة، وهاي الجريمة حكمها في كندا أكثر من 10 سنوات مثلا. في هاي الحالة كمان يتم رفض البي آر تبعه وبيصير inadmissible وممكن تخريجه خارج كندا. هاي الحالة الثالثة وكتير مهمة. فإذا واحد عليه مشكل خارج البلد مو معناتها إذا طلع منه براءة لأنه معاه مصاري أو عنده إشي أو عنده واسطات إنه ما بيعلق في كندا، فممكن يعلق في كندا. And it's very important, if you are deemed inadmissible, it's a strict liability offense, meaning that if you're convicted of an offense that falls under the 3 categories that I just described, that's it. You are deemed inadmissible. There's no right of appeal. Oh, inadmissibility for criminal inadmissibility has no appeal. So what's very important then in this case, in the case of criminal inadmissibility, is that when you are charged with a crime and you are a permanent resident, you should get an immigration lawyer right away. Because many criminal lawyers don't know the immigration consequences. Often the Crown may not know that you're a PR. The criminal lawyer maybe doesn't know and doesn't bring it to their attention, doesn't ask you. I do have a lot of criminal lawyers that I work with who know that as soon as they get a client, they ask, is he or she a permanent resident? And if they are, they immediately tell that person, you need to get an immigration lawyer. And what I do as an immigration lawyer in cases like this is that I write a detailed memo for the Crown where I explain to the Crown what the consequences will be. So, في حالات واحد دخل لا سمح الله في أي من هاي الحالات الثلاثة اللي هي قلنا صار عليه حكم في كندا أكثر من 10 سنوات، ممكن ما ياخذ الحكم لكن دخل في جنحة يكون حكمه الأعلى هو 10 سنوات وحتى لو طلع أقل منها هي بتعرضه بتعرض البي آر تبعه لأنه يخسره. الشغلة الثانية أخذ حكم 6 شهور وفوق، تمام؟ ما ضروري إنه يكون أعلى الحكم مع 10 سنوات، أخذ حكم فقط 6 شهور وفوق إنه ينسجن. مشكلة. الحالة الثالثة إنه هو في عنده تهمة بقضية خارج البلد معادل لإلها في كندا 10 سنوات سجن، يعني تهمة خارج البلد لكن حكما معادل في كندا هو 10 سنوات فما فوق.
هون هو في مشكل كبيرة جدا، وهي المشكلة الكبيرة جدا بتعرضه غير المسائل القانونية، بتعرضه انه حيخسر البي ار تبعه، ممكن يرفض يصير unadmissible ويطلع خارج كندا، يرفض ويصير يعني بعد ما كان بي ار هون ينطرد خارج كندا. فالحالات هاي فورا لازم مو التواصل مع كريمنال لوير، لانه الكريمنال لوير المحامي الجنائي اختصاصه قانون جنائي عام، لازم التواصل مع محامي هجرة، لأنه محامي الهجرة بيفهم في أمور الجنائية وبيفهم في أمور الهجرة، فبيعرف شلون يتعامل مع هاي الحالة بالقانون الكندي. وكانت المحامية معنا عم تقول إنه بتبدأ بكتابة رسالة للمسؤول، بتبدأ بكتابة رسالة للمسؤول بتوضح فيها so what were you talking about the letter. So what happens is, as soon as you're charged, if you're arrested, you're charged, you need to make sure. Okay, so what an immigration lawyer can do for you is to present all of the evidence as to the fact that you are going to be deemed inadmissible if you're convicted. Also, the memo will outline what that means, because what is the outcome? Yeah, what that means. That basically means that you will be, you know, if you have children in this country that are Canadian born, if you are from a country from which you sought refugee, you came here as a refugee. For example, sorry, allow me to interfere in here and ask you, maybe a country that slaughter you. Yeah, exactly. So these things will be brought to the attention of the Crown. And what happens then is that your criminal lawyer will take this information to the Crown, and the Crown will look at the memo. And I always give, in my memos, I always give alternatives to the Crown. So the Crown will, if the Crown generally wants a certain conviction and certain consequences, I would say, okay, because this individual is a permanent resident and will lose all of these things if they're deemed inadmissible, can we fashion a punishment that looks like this for this individual in lieu of the general protocol that the Crown has for the offense in question? محامي الهجرة في الحالة إذا هو محامي شاطر بيبلش بكتابة الترافع عن القضية، وبيكتب نوت بيوضح فيها، رسالة بيوضح فيها أول شيء الأحداثيات والإيفيدنس، إنه شو في شيء ضدك وشو الأشياء اللي هي مش مضبوطة ضدك، شو محطوط بالقضية مش مضبوط وكذب أو في أخطاء ضدك، بيحاول يلاقي أي أخطاء ضدك محطوطة ضدك وهي مش مضبوطة. وتاني إشي واللي هو الأهم بيوضح إنه شو ممكن يحصل لك إذا أنت طلعت برات البلد ورجعت على بلدك الأم أو البلد اللي أنت جاي منها، شو ممكن ينحكم عليك، هل الحكم هذا ممكن يكون في موت أو يكون في يعني يكون في حكم ظالم عليك، شو ممكن يصير لأولادك وعائلتك إذا عندك أولاد وعائلة في هذه البلد. فهون المحامي بيدخل في باب تاني مشان يعني أقل شيء إنه يدخل في نوع من تخفيف الحكم أو الريفايز للحكم بحيث إنه أنت ما تنطرد خارج البلد. تمام. لكن هذا الشيء قلنا إنه لازم يعملوا immigration lawyer مش lawyer عادي. Go ahead. So two things I want to say. The first thing is that if you are a permanent resident and you are eligible for citizenship, please make sure that you apply for citizenship as soon as you can. And the reason for that is to avoid the possibility of being deemed inadmissible. I have a lot of clients who come and they have been permanent residents for 20 years, for 30 years. They're eligible for citizenship. They just never bother to apply for citizenship. Okay, that's an important message. طيب رسالة هامة جدا من المحامي لكل إنسان عايش في كندا أو خارج كندا مع الإقامة الكندية مع البي آر البيرمننت ريزيدنت. إذا حان وقت الجنسية تبعك قدم عليها مع الإقامة الكندية مع البي آر البيرمننت ريزيدنت. إذا حانت
حان وقت الجنسية تبعك قدم عليها. لأنه اللي بيصير في ناس كتير بتقعد تستنى 10 سنين وما بتقدم على الجنسية، وحتتفاجئوا إنه في ناس هيك. نعم في ناس كتير، واحنا بنعرف ناس كتير، وانا بعرف بشكل شخصي ناس كتير صار لهم 15 سنة في البلد وما قدموا على الجنسية. شو اللي بيصير بهالحالة هذه؟ مثل ما في ناس متشوقة، there is a lot of people they are eager to get the citizenship, at the same time there is people for some reason and no reasons don't apply for the citizenship. ففي ناس ما بتقدم على الجنسية، منهم من جميع الجنسيات، يعني الجنسيات المختلفة اللي هن اجوا على كندا، والسبب بيكون يا اما انهم بيحبوا جنسيتهم القديمه كتير، او بيكون في عندهم sometimes they have benefit outside Canada, they don't want to cut it off from their back home country. I'm telling them examples of people who so they rather keep the citizen in there and keep the BR here. But the problem is في حال when you do any crime or something happen in your life and then you are inadmissible. يعني المشكلة هون انه انت ما بتعرف ايمت بحياتك ممكن تطلع مشكلة. الانسان ما فينه يمنع المشاكل اللي بتصير بحياته، فالافضل انه ياخذ الجنسية الكندية باسرع وقت بيصير. ما معنى هالشيء انه احنا عم ندعي الناس تعمل مشاكل، ما معنى هالشيء انه احنا عم ندعي الناس تصير كنديين مشان بعدين يصيروا يعملوا مشاكل. لا، الانسان ما لازم يعمل مشاكل اكيد في حياته كلياتها، لكن بتعمل فرق بين السماء والارض انه الواحد يكون كندي ومعاه الجنسية الكندية وبعدين لا سمح الله يصير شيء معاه بحياته، او ما يكون معاه الجنسية الكندية ويكون عاش حتى لو 10 سنين في كندا وفجأة يلاقي حاله بلا وطن وخارج كندا. فرق كبير. ارجو سؤال اسئلة عن موضوع اللي عم نحكي فيه، لانه الاسئلة العامة شلون فيني اجي على كندا صعب جدا الاجابة عليها، بدكم تتابعوا الحلقات اللي حكينا عنها قبل هالمرة. So I told them in here about people from different countries and they don't get the citizen for so many reasons because they're getting benefits from other countries and Canada at the same time being PR, or people love their country so much and they want to keep that citizen and just keep the PR in here. There are some people like that. But I said you cannot prevent what happened in the future. Anything could happen to you. And this doesn't mean we're telling you be citizen and then make a problem. No, don't make a problem at all. But you don't know what happened in life. We don't have to tell people. People Exactly. make problems without us telling them. So this is why I'm saying if you have 3 years and a month, go apply for that citizen. So, and what I want, the number two important thing that I want to say is, I think people are thinking to themselves, what kind of crimes are we talking about? What kinds of convictions? Generally speaking, and I can't cover everything, but generally speaking, anything driving under the influence of drugs or alcohol will attract inadmissibility. Domestic assault. المشاكل العائلية اللي بيكون فيها violence، اللي بيكون فيها domestic violence. Not just violence. Yes, domestic violence. Domestic so, violence, family violence, basically, right? Yes. So it when in the home between husband, wife, children. Anything like that, there's a zero tolerance policy in Canada on domestic violence charges. So it's very difficult. Those are charges that are very difficult to deal with. So it's very important that you understand, that everybody understands anything to do with alcohol or domestic violence, driving under the influence, or domestic violence. Those are, generally speaking, criminal charges, well, convictions if you're convicted, that will attract inadmissibility. Okay. مهم جدا نحكي عن موضوعين مهمات، لانه في ناس بتفتكر انه الشيء اللي ما بيخليك تاخذ الجنسية او بيخليك تخسر البي ار تبعك هي تهم كبيرة او قضايا انت اخذت فيها جنحة كبيرة اللي هي تهمة ب10 سنوات او دخول السجن لمدة 2 سنين فقط مشان قتل ولا ضرب ولا سرقة بنك. لا 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 لا، هاي المعلومات ما هي اللي عم نحكي عنها. المعلومات اللي عم نحكي عنها أشياء أبسط من هيك بكتير. ممكن التهمة تكون تهمة أبسط من هيك، ممكن تكون التهمة هي تهمة family violence, domestic violence اللي هي ممكن تهمة ضرب الزوجي أو ضرب الزوج من الزوجة، تهمة ضرب الأولاد، تهمة التعدي على أحد في العائلة. فهاي التهم كمان تعتبر criminal charges في حال إنه صارت charge عليك واخذت التشارج هاي في المحكمة واخذت عليها حكم،
فهي كمان تعتبر كريمنال تشارجز، وهي الاشياء ممكن تخسرك البي ار تبعك. فكتير كتير كتير بدنا ننتبه. هاي واحد. الثاني شغله drinking alcohol. فهلا ممكن انت او driving under the yes drinking sorry yeah correction. طيب الشغله الثانيه انك انت تسوق وانت سكران. هذه تهمة عظيمة كمان في كندا، تهمة كبيرة جدا، وهي بتدخل تحت الكريمنال، بتعطيك كريمنال ريكورد، وممكن تأثر على البي ار تبعك، وممكن تأثر على الجنسية تبعك في حال انك انت مثلا سايق وانت under the influence of alcohol or drugs or impaired driving. يعني انت على الاخر سايق وضارب واحد محشش واحد سكران، هذا الشيء، ومسكك الشرطي وعمل لك تشارج، حط الكلبشات في ايدك واخذك على conviction yes عمل لك conviction واخذك على السجن، وبعدين طلعت منها مؤقت وكان عندك محكمة، وبعدين في المحكمة حكموك so you are convicted in the court let's say the or you plead guilty، وخلينا نقول الحكم more than 6 months، خلينا نقول القاضي قال انك انت حتقعد في السجن 8 اشهر. هذا الشيء بيأثر على البي ار تبعك وبيأثر على الجنسية تبعك. but let's say you are a little bit drunk. We're not promoting drinking and driving, but the court didn't give you 6 months. The court give you probation for 6 months. Sam, I don't want to get into that because it just depends on... Okay, so we're talking about the general idea. All I'm saying is it depends on what you're convicted of. So if it's a crime, if you're convicted of, plead guilty to, well, both of those things are the same, of a crime where the maximum sentence is at least 10 years, even if you don't get 10 years, or if you serve, if you are, if you're given a sentence of 6 months or more, in those two situations, contact an immigration lawyer because it could be very dangerous. It could jeopardize your PR. Why take a chances and say maybe I'll be out with community work or something. Maybe not. Maybe you will be convicted. Well, you just have to know. You have to have information, and you have to know exactly what situation you're in. Yes. And your criminal lawyer may not know, and that's what we're saying is that there are immigration consequences to criminal behavior and criminal convictions if you are a permanent resident or a foreign national. تمام. So that's what. So if إذا أنت بإحدى هاي الحالات معك بي آر وصار معك لا سمح الله أي شيء من هاي المشاكل، ونتمنى لا ونتمنى السلام للجميع، ففي هاي الحالة اتصل مع محامي هجرة، لأنه موضوعك ممكن يؤدي إذا ما دويته صح وما تعاملت معاه صح ممكن يؤدي إنك تخسر البي آر تبعك. بننهيها هون، بنتابع إذا في أسئلة وحرجع على اللايف القديم وأشوف إذا في أسئلة. So now student visa the same thing. Study permit. So if you're here on a work permit and if you're here on a study permit, you're a foreign national. And basically if you're a foreign national, I'm not going to get into that because that's another half an hour. Okay. But if you're a foreign national, then all of these things apply to you and more. Okay. خلاص. It's good. So هلا إذا واحد هون طالب student study permit جاي يشتغل work permit، جاي يشتغل هون وما معه بي ار، بس جاي يشتغل مؤقت، فواحد جاي يشتغل contract او يشتغل مؤقت في شركة وما معه بي ار، واحد تاني جاي student عم يدرس وبده يرجع على بلده، انت هون foreign national، انت يعني ما معك حتى بي ار في كندا. فبهالحالة هاي كل هاي الاشياء اللي حكيناها بتضيف عليها زيادة كمان. Call an immigration lawyer right away. Either way, call an immigration lawyer right away, but if you're a foreign national, if you're here on a study permit or a work permit, you're a foreign national. Okay. So we have citizen, permanent resident, and foreign national. تمام. ففي عنا كنديين مجنسين، يعني ناس مع جنسية كندية مين ما كانوا قدماء جداد، ما في عنا هاي التفرقة. عنا كنديين، عنا بي ار الناس اللي معها إقامة permanent resident، وعنا foreign national اللي هن بيكونوا مقيمين دائمين مثل الفيزا. فهدول الفيزا هدول مقيمين مؤقتين، آسف عذرا. فالمقيم المؤقت هو طالب عم يشتغل في شركة، عم يشتغل عقد أو جاي لهون يفتح شغل لكن لسه ما معاه بي آر. فالحالة هاي إذا صار عندك مشكلة من هاي المشاكل
على السريع الاتصال مع محامي، لأنه ممكن مشكلتك تتعقد أكثر بكتير ويمكن يعني ما يكون لها حل. فالأفضل التواصل مع محامي بأسرع وقت ممكن في هاي الحالة. Okay. Anything to add on about admissibility? We promised them in the last 5 minutes to talk about admissibility for people who are outside Canada. Well, those are foreign nationals. Okay. So we just talked about that. Okay. One thing that's very important to know, though, if you are a foreign national and you want to, so you're in Canada, that would be the only way you could really do this. If you're in Canada and you're a foreign national and you are inadmissible, you cannot apply for refugee status. So before you apply for refugee status, you have to make sure you're if you not are criminally... inadmissible, yes. then you don't have the right of refugee. Yeah, you cannot apply for refugee status. I mean, you can apply, but you're definitely not, you're not going to get it. You can't apply for refugee status. Okay. شغلة زيادة بدها In تضيفها. fact, you won't be found eligible. Okay. You won't be found إذا eligible. أنت جاي على كندا، وصل على كندا بأي طريقة، يعني أنت زائر في كندا مش مقيم، المقيم هو اللي معاه PR أو citizen، تمام؟ فإذا أنت هون زائر في كندا وبدك تقدم ريفيجي لكن عندك inadmissibility، يعني عندك غير قبول بسبب جنحة، وقتها ما فينك تقدم حتى لجوء في البلد. يعني إذا واحد إجا على البلد ولسه على لجوء ما معه وبده يقدم لجوء، اوتوماتيكلي بينضرب حقه في اللجوء اذا صار inadmissible، يعني بيخسر حقه باللجوء اذا صار inadmissible، لانه اذا عمل جني في كندا، جنحة في كندا، او عمل يعني كندا صغيرة او كبيرة بالشروط اللي حكينا عليها سابقا. So Miriam, I think we're going to wrap it up. The topic doesn't interest, I'm going to be truthful in here, it doesn't interest people who are outside Canada. I've seen that in the comments. Likely they're saying they want more about coming to Canada. Yeah. But it is a very hot and important topic sometimes for people who are in Canada, either refugees, study permits, foreign workers, or people who are on PR and they've been through trouble. So yeah. So this is the topic today. مرة تانية حشرح اللي قلته آخر شيء. صح إنه هاي الtopic ممكن go ahead, finish. صح انه هذا الموضوع يمكن ما كتير بيعجب الناس اللي خارج كندا، لانه ما بيحكي عن شو الطريقه اني اجي على كندا وشلون حاجي على كندا واعطيني اسهل طريقه وشو الحلول وشو البرامج. ايه بس هذا الموضوع كتير مهم لاي انسان مع اقامه في كندا اللي هي البيرمننت ريزيدنت PR، او جاي طالب على كندا، او جاي فورن وركر يعني جاي يشتغل في كندا، او بده يقدم لجوء في كندا وهو الان في كندا. كتير هاي الطابق مهمة لهم، يعني من اهم الطابق اللي هي الانادمسابيلتي والادمسابيلتي، وشو شروطها، وين انت ممكن توقع بغلط تعرض حالك لمشاكل خطيرة جدا، وتلاقي حالك مع CBSA الشرطة تبع الحدود حاطينك مشان يرحلوك برات البلد to be deported because of something you did and because you didn't have the right lawyer. ما كان عندك محامي مظبوط. فهاي الطابق تبع اليوم بدي اشوف شو بدها تضيف مشان to wrap it up لليوم. And one of the things I think is connected to this topic, and I'd like to point out, is always tell the truth on your immigration papers. So people on the documentation on the forms, they ask you on the forms if you are coming to Canada, whether it is coming to Canada under a temporary regime or applying for permanent residence in Canada. Temporary regime. So if it's as a visitor or under a work permit or a study permit, it's very important that even if you have a conviction or if you were charged or arrested back home, you always tell the truth in your forms, your application to come to Canada, because if you are found to have lied, then it is far worse. Okay. المحامية هون بتضيف إنه في حال أنت قدمت أوراقك على كندا وانسألت سؤال في الأوراق، الرجاء إنك ما تكذب، وبنذكر دائما في هذا الموضوع، موضوع الكذب. ما تكذب على ضابط الهجرة، ما تكذب على الأوراق اللي بتمليها، لأنك في حال إنك كذبت وانمسكت بعدين انسان المشكلة صرت أنت بمشاكل مضاعفة.
يعني worse هيك بيقولوا عنها في الانجليزي. ليش؟ لانك انت هون ضربت المصداقية تبعك. You broke your credibility. Well, يعني it's إذا fraud. كان It's technically yeah, fraud. it is fraud. So يعني lying كمان is مو a بس broke second. exactly. So you lied, broke credibility and fraud too. يعني fraud يعني انك انت صرت هون كمان يعني جريمي. يعني انت هون صرت عم تغش القانون كمان. تمام؟ فالواحد بده ينتبه كتير. هو عم يملي الملفات. اذا جاي على كندا say the truth، يحكي الحقيقة ويكتب الحقيقة، write the truth, and that will be in your benefit. If you think you have a problem, write the truth and get yourself a lawyer. جيب محامي مشان يكمل القضية تبعك. يعطيكم العافية. شكرا كتير للمتابعة. الحلقة اليوم حلقتين. Today topic took us 2 episodes instead of 1 episode. So we thank all the viewers. عن جد بشكركم كلياتكم للمتابعة. أتمنى منكم مثل العادي رجاء 7 أو 8 أو 10 اللي معي الآن اعملوا شير للفيديو، لأنه ما بتعرف مين ممكن ينتفع. والشير للفيديو خاصة لما بيكون بشيء تعليمي أنت عم تنفع ناس تانيين. When you share this video and it is a learning topic, you are benefiting other people and you get deeds for it. So share this. I'm being lecturer right now. I'm telling them next I'm going to be imam. So sharing this video is very, very important. No, me too. I don't. But I have to say it. So anyway, خلونا هيك simple. اعملوا share للفيديو. اللي عنده comment يكتب comment. واعملوا تاج لاصحابكم بالكومنت تحت. اعملوا تاج لاصحابكم اللي ممكن ينتفعوا من هذا الفيديو. تحياتي لكم. كان معكم سامر جسري من مكتب مونتاجي لا، والمحامي مريم مونتاجي محامية الهجرة مرة تاني واللجوء. مرة تاني بقول لكم انه المكتب هون مهتم في بنعمل امور كثيرة غير قضايا الهجرة واللجوء. في عنا محامين في المكتب بنشتغل على مواضيع تانية مثل المواضيع على تسجيل الشركات وإدارة الشركات والعقود. أي أمور تانية قانونية ممكن تتصلوا في المكتب ونشوف إذا فينا نساعدكم فيها ولا لا. شكرا مريم. شكرا سامر. شكرا كتير. شكرا كتير. وبنشوفكم بالحلقة الجاي next week إن شاء الله. إن شاء الله.